Aló, buenos días, Dexter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Is that the thing Tomes helped to build? Yeah. He said it was some sort of chimney stack. Must be quite a fireplace. Qué bueno, me alegra que estés bien. Listo para el lunes, empezar el lunes. No veo ninguna diferencia a veces de eso, pero bueno. Yo muy bien, gracias. Bien, 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 todo tranquilo. Terminando de despertar, siento que todavía se me ven los ojos un poco hinchados. Ay, ay. Ayer en qué me quedé. Bueno, sí, las misiones ahorita estaban súper aburridillas. No hay nada de acción. Pero como estoy obsesionada por terminar el juego, pues sigamos. Los dos se encontraron, solitos los dos. Fadosos iguales. Hola Kevin, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kevin? Oye, es Kevin. Kevin, ¿eres el de zona 646? Perdón. Apenas estoy mirando tu perfil ahorita. Ay, chismo. ¿Eres tú, chico? ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Qué cool! ¿Qué andas por acá? Ya no era la primera vez que me saludabas, ¿verdad? Por acá. Ay, me hubieras dicho que eras tú. Ya me voy otro en vivo. Muy bien, hermanos, le doy la bendición que se vayan a hacer notificaciones falsas en otra parte. Sí, ya sí me has saludado más de una vez, ¿verdad? Pero no, o sea, fíjate que cada vez que te leía decía, ¿es él? Nah, de seguro dije, ni al caso. Dije, ni al caso es él. Yo soy así bien incrédula, de que por qué me estaría viendo alguien que me conoce. Siempre pensé que era como que llegaba gente random y ya. Bueno, nos quedamos con Clive. Creo que me equivoqué, era arriba, no era aquí. Welcome home, Sid. Sí, es en la terraza. Estoy jugando Final Fantasy XVI. Ya tenemos desde la semana, pues el día que se estrenó, el 23 o el 24 creo que fue, ¿no? Jugándolo. Is that the thing Tomes helped? ¿Tú andas jugando algo por el momento? O todo. All right, Clive. O todo. Asterix. We'd finished sending half the hideaway traipsing across the twigs. I yes, swear, okay. that girl would do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. I'm sure she'll be Gracias, finished Leonardo. enough. Gracias, el greñero, mira más. In those words. She did, yes. El greñero, incontrolable. Were you born yesterday or something? There is no thing. Ay, yo creo que me lastimé la oreja a la hora de dormir. Porque se me volvió a abrir la perforación de aquí. Que me veía. No sé si la jalé. Últimamente con el cabello se me estaba atorando un montón. Ay, Dios. Malditas perforaciones. Obeleth, have you seen Mid? Yep. In a bunch. ¿Y qué onda, Dexter? ¿Qué planes tienes para hoy? Then I'm too late. ¿Cómo pinta tu día? You in a hurry. Ahorita tengo y estoy jugando distintos juegos, hay muchos que me he perdido. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Just paid ¿Cómo for a cuáles? dinghy and rode off. Oars going like the clappers.
Cuéntame, Kevin, cuéntame. Oye, por si no sabías, Kevin, perdón, el gameplay también lo tengo ya sea Facebook, YouTube o Twitch, por si lo quieres ver, y también por allá tengo el chat y platicamos y todo. De hecho, a veces la plática está más amena por allá, ¿eh? A veces, no siempre. Y por si quieres mirar el juego, por allá está, por si te interesa. Chisme, nada, menos que hasta ahorita no hay chisme, a menos que tú cuentes algo. Gracias, Brian, muchas gracias por el like. Querido sobrino. Va, Kevin. Digo, si no, aquí también, ¿eh? Nomás que a veces cuando me cuesta un poquito más leerlos, porque parece que no tengo celular aquí a un lado y estoy así. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It, seems that way. Well, nothing we can do about it now. No, esa es nueva, la de colombiana. No, claro que no, You might chico. want to Soy tie her to mexicana. something before you suggest it. Ah, don't be so hard Si on nunca her. me la habían Gotta dicho. admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in and all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to Yo head to creo the que old es el rock hideaway. alternativo. I could do with getting to A ver, Canva ¿y pretty el tuyo? sharpish. Wouldn't do to keep Lord Ross Kevin, Kevin. muchas gracias que andas por allá. Personally, Gav will be leaving with me. A Jill la cambié ayer, no sé si notaste Go on me. que me dio a elegir en la historia. Oh, rayos. oh, by the way, Jill will be joining us too. Sorry, creo que no She's me got some escucharon things to aquí en take care Facebook of, but porque she'll tenía meet el us there. canal cerrado. I hope she's telling the truth at least. Hola, Kevin. Te saludé por acá, hacer un TikTok se escuchó, pero no acá. Qué bueno que estás por acá, Kevin. Se me estaba olvidando. Ojalá que disfrutes el juego, si es que te gusta. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias por el regalito. Oye, Dexter, pues ayer, Jill. Nada, ya ves que me dieron a elegir entre. Ah, ok. Haz de cuenta que para la misión me dieron a elegir entre quién quería que me acompañara y elegí a la otra morra y como que así le estaba tirando el rollo, pero pues el otro no, como que la rechazó en pocas palabras. O al menos eso entendí. Y ya, hasta ahí llegó. ¿Quién sabe? No, me decepcionó mucho Jill después del otro día que muy fregona, yo lo voy a matar y que no sé qué. Y sí, güey, sí la mató al final, pero pues ni al caso, no. ¿Sí me explicó? No hizo nada. Hola, fan. Fan no. ¿Dónde andaba? Descansando, Arturo. Rock alternativo como Foo Fighters o algo así. Tipo así. Aprox, algo así. Extrañé. Estaba descansando. El sábado sí estuve aquí o no estuve aquí. Ya ni me acuerdo. Sí, ¿no? Pero ayer sí no me conecté. Me conecté muy temprano, pero nomás en Facebook. Y en la noche también ya muy tarde, pero solo en Facebook. Me deberías de agregar por allá porque a veces la neta no me conecto aquí. Nomás tengo ganas como de jugar, ¿sabes? Entonces por allá ando. Pero por aquí no se ha muerto. Todavía no se ha muerto. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. ¿Quién se murió? No entendí quién se murió. Life has a beginning and an end. ¿Tú cómo estás, Arturo? ¿Qué tal te So we tratas must live tu while we día have the hasta ahora? chance, ¿Cómo has estado? ¿Qué tal el fin de semana? and not as slaves to the crystals, Gracias, Rafa. Gracias por el regalito. but as free men. May we join
Ahí está tu Jill. Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. No. Yo no... Bueno, candidato... So our mission remains unchanged. We cannot stop until every mother crystal is gone. No, mira, está muy bonito visualmente, qué chingón, qué padre, pero desde el principio, como lo que yo he estado diciendo son esas cosas. Sí, cierto, parece una revoltura de, habíamos dicho, Devil May Cry, Bayonetta, God of War, como Assassins, ¿qué más, chicos? Estábamos diciendo también. Tiene demasiada cinematografía y tiene diálogos súper largos. Sí, ya sé, de eso se trata Final Fantasy. No es el primero que juego y todo lo que quieras, pero creo que exageraron bastante. Y pues en ciertas partes la neta se siente, yo no sé si es por lo mismo de que tiene demasiado diálogo y luego las misiones secundarias se extienden bastante, pero son aburridas. Y la neta lo que sí me parece bastante divertido es la jugabilidad, que no creo que sea súper difícil porque por lo visto yo no soy experta y he estado avanzando. No por decir a comparación de un juego, como que yo sé que no tiene una comparación una cosa con el otro, pero en sí por decir como Resident Evil, que estaba atorada ya desde hace tiempo, ¿no? En cada parte. Además de eso, nada, o sea, no. Genuinamente se me hace súper divertido, están muy bonitos lo de los temas estos de los dominantes, icons y todo. Visualmente creo que sí está muy padre, pues. Pero no tiene algo que digas, yo en mi parte, como por decir, en otros juegos que digas, wow, este personaje, este momento, sí ha tenido sus momentos y todo, conectas. Pero para mí, la conexión no ha sido como que digas, yo quiero seguir viendo y sabiendo más de ellos, ¿sabes? Para mí hasta ahorita es eso. No sé. ¿Tú qué has visto sobre el juego? ¿Ya lo jugaste? ¿Cuál es tu opinión hasta lo que sabes ahorita? Hola, Hilario. Pues no sé, Rafa, nada de eso porque no veo esos programas, no estoy... Veo memes, es lo que veo a veces porque obviamente estoy en redes. Pero aparte de eso no estoy. A duras penas sé quién es la persona, te digo, por redes sociales, pero aparte de eso no veo esos programas. Me la llevo jugando, chicos. Y si vieran lo que miro ahorita en la mañana, desperté, tengo como 3-4 días viendo un documental de quesos, cómo se hacen los quesos. Y mi cerebro me quiere explotar porque está en... Ya ven ustedes que... ¡Hola, Gustavo! Muchas gracias por el like. Muchas gracias por el like. A veces estoy hablando en español, estoy conversando en inglés y estoy cambiando así, ¿no? Pues todavía eso no me cuesta tanto a veces, pero el maldito programa está en inglés, con una chica que es italiana, con acento, pues, italiano, hablando inglés, entonces sí tiene muy buen inglés, muy buen acento y todo, pero de pronto están hablando inglés y los subtítulos están en inglés están hablando italiano y los subtítulos están en inglés y mi cerebro está como que haciendo, pero está muy entretenido y me gusta el reto, aparte de eso. Y luego también están hablando en francés, y me gusta mucho el tema de los quesos. Así que esos son mis programas, imagínense. Hola, Misael, bien, gracias. ¿Y tú?
Todavía no tengo, así que no puedo opinar, pero la prensa especializada no considera una excelente... Pues cada quien, ahora sí. Ahora sí que como dicen, cada quien en gusto se rompen géneros, ¿no? Y pues si especializada es la prensa, pues supuestamente ellos son los que saben. Pero te digo, esa es muy mi experiencia. Tampoco no soy como experta como para hacer una comparativa, lo hago bajo, o más bien en la experiencia que yo he tenido con juegos, ¿no? Tampoco no es como que conozco así que digan muchísimo de Final Fantasy. El único que he terminado aparte de así bien es el 7, el remake. Pero te digo, a mí se me hace una combinación de todo. Tiene mucha diversidad el juego de escenarios y y muy bonito el combate y todo, pero ajá. Y luego la neta que parece que sacaron un stencil así como a Tifa y a Cloud, solamente les cambiaron 2-3 cosas, por así decirlo. Pero se parecen mucho los personajes, pues. Hacia el dominio cristalino. Me mandaron a misión entonces. How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Didn't you, boy? Faster! This used to be a trade route for merchants crossing the Scars, till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living in... outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. Whoa! So what do you think? Really? It's as bad as that? Oh, aye. There's trouble up ahead, and too much of it for us to have. Si no lo hacen así, yo me inventé el sonido que supuestamente deberían de hacer. Yo voy por mi almohada de nalgas porque ya... You think he'd be equal to the task? Oh, no doubt. Assuming he's willing to hear us out. Well met, friend. My brother and I have been tasked with finding a merchant's missing cart. You seen it by any chance? How does a merchant misplace his cart? Oh, the man's a coward. When he thought goblins might come a-snarling, he ran, leaving his livelihood abandoned in the pass. He sent the two of us to fetch it, but it's gone. Now, I'm not much of a thinker. I know the work of thieves when I see it. Yo digo. My brother's right on all accounts. Yo digo que sí. Ah, esta es misión secundaria. Vamos a quitar. Well, if I'm going to have to deal with them anyway. You've clearly got a fine head on you. Guacamaya. Yeah, lucky you came along. Acabo de descubrir mi verdadero spirit animal. Tristemente. Y hubiese querido como una pantera o algo así. Lo que me tocó fue una guacamaya. I'm not sure I trust those two. But if there are bandits lying in wait, I should probably take care of them. Ah. Será bonito. We've got guests. These must be our bandits.
No, qué triste. Una guacamaya. Suena bonito, pero si lo hiciera como tú sonaría todavía más bonito. Una guacamaya. ¿Cuál tú? ¿Cuál? ¿Qué onda, Café Amargo? Buenos días. Buenos días. Sí, no recuerdo cuál fue el último día que me conecté. ¿Sí me conecté el sábado, chicos, o no? Porque el sábado no trabajé. O sea, de maquillaje. No. Where's that card? El sábado no trabajé. Entonces me debí haber conectado, ¿no? No me acuerdo. Sí, no, sí me conecté, según yo. Entonces no fueron tantos días exagerados. Se pasa. Out of here will be a nightmare. Seems we found ourselves the right man. Found the cart and didn't leave a single bastard breathing. Our merchant friend will be delighted. And how exactly will he be getting his goods out of here? You leave that to us. After all, it'd be wrong to make such a fine warrior haul cabbages to market. You've done your... It's been a pleasure. Now piss off. There's no need to be so rude, brother. What if... Come on. Fly, Ambrosia. I see the Dalnecs lag behind Rosaria when it comes to bridge building. The fallen ruin should hold, at least. The path continues on the other side. This might take a while. Thanks, Gal. Ready, go? Yeah! So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago. Sí, Dexter, era a propósito, menos cuando grité lo de ¡Chupala! Challenged the gods in a bid to win their power. A final battle took place here. And these fools. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths,
Perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominants and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. Es que luego el chisme de TikTok no está tan acá, y para no interrumpirles el juego siento que a veces... Estoy pensando a futuro a las personas que están como en YouTube, no solo aquí al momento, para que puedan también disfrutar el juego. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. And we'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? Nothing. Gracias, Elisa, gracias, prima, por el like. No, hombre, 1000 veces preferible. Eso dices tú, pero no todo. No, yo sé que también están aquí por eso mismo, la convivencia y todo eso. Pero simplemente cuando esté callada y que sea pláticas de TikTok, para tampoco no sea tan abrumador, voy a cerrar el canal, y ya cuando estemos hablando aquí, o que sea algo con el juego, voy a tratar de abrir pues el canal de este lado. Porque hay momentos que de verdad dura como unos 5 minutos sin que digamos nada del juego. No, o nada aquí en el Facebook. Llegaste tú, Dexter, y avivaste un poquito la conversación, porque antes siempre estaban cosa 1 y cosa 2, más que nada cosa 1, pero últimamente al parecer no ha podido estar. Pero él también a veces como pues ir él solito, como que no ha podido. Father, please, or for as long as I'm able. The empire we seek to build needs young blood to rule it, and I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then, Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. Claro que sí, Dexter, tiene mucho sentido, según yo. Veremos cómo funciona. Ustedes mismos, o yo misma me daré cuenta con la respuesta que ustedes tengan de este lado de la pantalla. De ese lado, más bien. I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another?
Of Ultima, perhaps. What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sambrek, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor. Oigan, ¿qué pedo para acá? The canker! Silence! Insolent wretch! Le quitaron el trono a un pinche pinche chamaquito y aparte esa vieja la bestia. Y ella ni siquiera es la que tiene el gen, ¿no? Dominante. Era el güey, el esposo. Les digo la novela, la novela. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? What the fuck? El novelón lo destituyeron. Not inherit your father's throne. La vieja esa. Oye, ni nunca envejeció, ¿no? Esa señora. Por lo que veo es inmortal. Count your blessings, Dion. For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my Ay, sí se mamaron, o sea, pasaron ¿cuánto? 13 años y no, ni una pinche arruga le salió a la señora. No mames. Se ve igualita como Jill. The Boklab markets are to the north. We just need to hug the coast. Infiltrating the Dominion won't be easy with the Imperials on high alert. No. His Radiance has lost one capital already. We can be sure Sylvester will do everything in his power to hold on to Twinside. Pues que yo sabía no se había muerto Dexter, simplemente desapareció, ¿no? Yo no sabía que se hubiera muerto la mamá. Pero no voy a estar potenciando gente, pues, y la realidad es que ahorita estoy muy susceptible, he estado muy emocional, ya me va a bajar. Y me pongo al tú por tú, si notaron esa semana que acaba de pasar con la gente. Y la verdad, al final del día la que se desgasta soy yo. Y pues no estoy midiendo ni controlando con muchas ganas ahorita eso. Solamente traigo de ganas de contestarle a la gente y les digo, no vale la pena. Entonces, prefería evitar, pero te digo, no, tú no hiciste nada mal. No pasa nada, chicos, o sea... Les digo, si los ven antes que yo y los pueden simplemente silenciar, porque luego van a estar llorando por ahí, yo no sé ya a quién silenciaron, está bien. Y me puse los comentarios así de que ya me vas a dejar mirar tus lives. Ni siquiera pelar, ni siquiera hacer cosas. Pero son los mismos que andan llorando. Y a lo que voy a eso, pues no tenía ganas simplemente de lidiar con eso y también a veces puedo llegar a tener un carácter muy feo, de verdad. Puedo llegar a ser, pues, con eso en la hora de estar alegando. No me gustan mis respuestas a largo plazo, por así decirlo. No me siento orgullosa de mi actitud y pues mejor me ahorro en mal momento.
No, créeme que si lo fueran yo te dijera o me hubiera dado cuenta o algo así, así que no te preocupes, Café Amargo, te digo, no se puede estar viviendo tampoco en una burbuja. Ya es cada quien también cómo se toma las cosas, y te digo, yo los estaba potenciando en pocas palabras. Refugees. Simplemente, a veces no estoy humor, a veces me lo tomo más a modo de risa, y otras veces ando encabronada nomás. Digo, yo sé que me voy a arrepentir después de alguna respuesta que le dé a alguien, y les recuerdo que esto está en vivo, ¿verdad? No es lo mismo de cuando le contestas a alguien algo de frente. Yo prefiero decirle las cosas a la gente de frente. Ustedes me ven aquí muy tranquila y muy bonita y todo así, y ajá, linda y adorable, pero no. Good girl. No need to ride from here. There are no crystals here. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. Peaches and pears, beets and beans. Así es, Dexter, me acabas de describir. Sí, soy muy contestona. Y demás, pues también la neta sí puedo llegar a ser grosera. Como ustedes se han dado cuenta, nunca empiezo a ser grosera ni le empiezo a hacer bullying a nadie nomás porque sí. Pero prefiero mejor. Y tengo mucha paciencia también. I am more than welcome to look. Luego un día le voy a decir pendejo a alguien que no debería de decirle y van a andar llorando todos. No, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo es posible? The Empire's unlawful and Y yo me illegitimate refiero a ustedes, occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. It looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an exception? Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go and find Good, shall we? He must be around here somewhere. As sweet as nectar. I'll take the large one. Ah, Good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Good. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Yeah. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bock lad who might be able to help us.
No one knows more about what goes on round here. ¿Por qué se aferran a hacer con eso ese tipo de personajes? Como los grandotes y así, y ponerles esa voz. Me recordó a Pika. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure no one else is missing. Lo mismo estaba diciendo de que We'll meet you there. no le había puesto atención. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the other on our purses. Next to the checkpoint. Out of my sight, wretch! Bloody crimson caravans. Scooping up all the best customers. Leave some for the rest of us. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Oh, wait! Don't go, El. He's my mate. Wow, buena pregunta, ¿eh? ¿Cuántas horas llevaré What are you doing back in Boklad? Debe de haber una manera aquí en el play, ¿no? De ver cuántas horas llevo de juego. O cuando ya ven que cargan partida, ahorita lo voy a poner a ver cuando guardas la partida, perdón, a ver si de casualidad me deja ver las horas de juego. No recuerdo cuántas se supone que son para Final Fantasy. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen by a little Ben. Of all the... Sí, eso se supone que sí, ¿verdad? No como el maldito avance. Y aparte ya me di cuenta, ok, va, si voy en el orden de los trofeos, por eso sé que no me queda mucho. Pero esas son como las misiones importantes. Entre eso están esas misiones como las que estaba haciendo ayer. Así de que ve por esto, mientras por lo otro, como para prepararte a hacer como... Están bien enfadosas. Nomás son misiones entre misiones como de las más importantes. Entonces, por eso yo la miré a la lista y dije, no mames, para empezar las traducciones y los nombres algunos no tienen nada que ver y está súper perdida. Exacto. Pero realmente ya no me faltan muchos. Me faltan de misiones, según yo, faltan como 3 trofeos. Sí, puro relleno y las misiones secundarias también son relleno, entonces termina siendo puro relleno de relleno al final del día. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border at all. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots's pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand.
Will you stand with us? You want to get your pass back, and we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and 2 birds shall be slain with a single stone. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion goods? They won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. The proprietor of the furniture makers by the coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood. What are you looking for? You've a discerning eye. Farewell. Out of my sight, wretch. I've known you for a brand. Come on, come on! Jug of snake spit for the road? Are you the furniture maker? Looking for something in particular? Ah, Eloise collared you too, eh? Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. You should go and have a word with her. Thank you. We will. Juicy pears! Slake your thirst without a crystal. You won't find anything of this quality in Twinside. You should come with me to the Dominion. Like Fish for sale! Fresh sorted and smoked! Can I interest you? Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. Is that so? Suppose I better tell you what I... For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. All right then. Questioning children. How hard can that be? Remember when half the people... Let us through! ¿Qué onda?
Gracias, cosados. ¿Cómo les fue en el viaje? ¿Ya llegaron? ¿Sanos y salvos? Do you mind if I ask you something? Can't stop you. I was just wondering if anyone has asked you to do anything out of the ordinary recently. Anything grown-ups ever ask us to do is shut up and go away. So guess Qué bueno, what me else alegra. are you to do? Qué bueno que ya llegaron. Sorry. I'll leave you alone. ¿Y qué tal? Todo por allá. I'll take the large one. Do you have a moment? What do you want? What I want is to know who's asking children like you to pick pockets. I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get paid for it? No. I'm trying for it. So I think I'm calling. Ya le dio la You know idea. what to tell them. Caravan stops next to the checkpoint. Excuse me. What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. What about? We've heard that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Honza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask. Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Come on, come on! Peaches and pears. Let me carry your goods. I'm cheap. She must have meant the refugee camp. Let's hope he's still nearby. Daddy! That big fat donkey was easy pickings. He wouldn't have noticed if we'd robbed his boots off him. Yeah. Wish we hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance would be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Would they now? Perhaps you'd like to introduce us to these charming characters. Shit! We're in trouble now! What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Hunter, where are you going? So that was Hunter, eh? Jill, you watch these two. I'm going after him. All right. He can't have gone far. I need to find him before his employers do. Daddy! I'm hungry. Did you see a boy run past? He stole something from a friend of mine. There was a boy ran back there towards the chocobo pen, but... Thank you. Shit. Cornered. It's all right, Hunter. I'm not going to hurt you. I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking for the people who are making you steal for them. Who are they? Call themselves the Carstones. They said they'd give me a good gill if I did what they told me. I knew they were bad, but bread doesn't come for free. Didn't come at all half the time.
before I started buzzing for them. You know, if I didn't do it, they'd just pick on someone else. Someone they could push around easier. Honza. You found him then? Jill. Sí. Por ahí andan las patillas, los patillas. Hoy no fue día de axila, fue día de patas. You're him! I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I can't get it back. Not that I go against them anyway. If it weren't for their guild, me and my mates would have starved. De piezas. De piezas es... Cowards. You will not force another child to do your bidding. Wait, we're not... Don't hurt him. You're making a mistake. We're on the same side. Like hell we are. That brooch. Where did you get it? Master Theo. Goods. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. Your sister? Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? I'm just a back and a blade. Gracias, Arturo. Muchas gracias por el like en el video. Theodore, at your service. Sorry about before. Theodore, what do you know of the cast stones? Vultures who have made Barclay their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Honza's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing. Oh, where is it? So, what's the plan? What else? We find the cast stones and we crush them. You get your trader's pass back, and I make Boklad a safe place again. All right then. All right then. Honza, where are they camped? Don't worry. They'll never know you told us. Couldn't if I wanted to. They always come to town to collect the passes. Meet us outside the gate. I tried following them once, but they spotted me halfway down the trail. Said they'd string me up. We'll try it this time. Which way were they going? Back down the road towards Leighton's Cleft. To Leighton's Cleft, then. Leighton's Cleft is to the south, past the camp. No, you better not have scared any of my bullets. Daddy.
Ah, qué juego. Me está resultando bastante repetitivo. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué pasó, Café Amargo? Nada. Digo que me parece bastante repetitivo este juego. Me está resultando bastante... Pero aparte de eso, nada, todo normal. Lo único que les digo que últimamente no he traído mucha energía, muchos ánimos. Ah, no les hagas caso. Nunca creas nada que no venga oficialmente. No, eso no es verdad, usuario. Y más si lo pone un... Nunca te creas cosas así. Claro que no tienen el poder, es un comentario. Créeme que las aplicaciones no te mandarían mensajes así. Fewer now. Pues ahorita no. Sí, amigo, no. No, nunca creas cosas así. Oficialmente nunca debe una red social, lo que sea, una aplicación, nunca debe de comunicarse así contigo. El juego se extiende mucho más de lo necesario. Sí, al parecer, porque la historia... No sé, no es necesario, o sea, misiones súper tontas como para qué, o sea, van a ir a ver que sí. O sea, de verdad ya le perdí el hilo totalmente o a muchísimas cosas porque no me sigue capturando. O sea, yo lo único que estoy esperando es para pelear, en pocas palabras, que eso es lo que se me ha hecho más chido de todo. Aye. Some of our new recruits are natural-born ne'er-do-wells. Especially the little ones. That Hans has got nimble fingers, all right. It'll be a shame when they chop them off. But till then, let's make the most of it. Scum. Sí, miren, llevamos 1 hora con 11 minutos. Y me la he llevado 2 horas. Igual ayer dudé 2 horas. Puras misiones X. We're ready when you are, Theodore. Oh, I'm ready. Personajes de la nada que te introducen, no les dan después más background. ¿Y va? It's that guard from Bossland. Kill him! Kill them all!
ahí está. Sí, te me espantaste. Es que ese es el efecto que suelen tener esas cosas café amargo. A mí, por decir, tengan mucho cuidado, por decir, ya ven que les digo que hago cosas pedidos y todo esto, y me llega uno de spam. Afortunadamente lo manda directamente al spam, pero es de FedEx y te pide que te metas un link y todo esto, y creo que sí está fácil. Mi mamá quería súper fácil. Entonces tienen que leer siempre súper detalladamente, saber revisar hasta el tipo de correo donde te lo están mandando, todo. Siempre hay algo que los delata, siempre hay algo, pero es observar. Y pues aquí sí, no te deben de mandar nada así en comentarios, y menos si a mí me mandaron una notificación de algo, me lo mandarían a mí, tú no lo mirarías. Entonces no caigas en el pánico. Es una falsa alarma, café amargo. We'll be glad to. Ay, maldito. Pinche salto hediondo que se avienta Clive. Ay, no, mire, lo siento, pero pienso moverme. Ah, Clive. How goes the hunt? My brother isn't getting in your way, I trust? Quite the opposite. So it was the cast stones who were behind it all. Theo told me he'd been on their trail. And their demise solves 3 problems at a stroke. That of the pickpockets, the bandits pulling their strings, and the passes they were stealing. I only hope yours is among the items you recovered. Only time and Theo's return will tell. Speaking of whom, welcome home, dear brother. You are too kind, Eloise. Here, Clive. Goods' pass. Ask him to keep a closer eye on it from now on, would you? I will. Thank you. El, I've asked our boys to carry the rest of the goods back. Can I count on your help in sorting through it all? Of course. I'll make some space in the storeroom. I expect you'll soon be on your way then. But it wouldn't do to leave without introducing yourself properly. Would it now? Sid. Don't look so shocked. We're on the same side. I don't understand. As you now know all too well, we at the Crimson Caravans are always happy to help those in need. For a small fee, we will move anything that needs moving. Be that goods to market, or bearers away from it. I was the first my sister helped escape. If it wasn't for her, I'd have been branded as a boy. I had no idea. It just so happens that we are seeking to expand our operation. And who better to join forces with than the leader in the field? Wouldn't you agree, Theo? I would. It seems our purpose is the same in more ways than one. So what would you say to working together again? It would be our pleasure. And our honor. The honor is ours. Here, Clive. This is for you. What is it? El has friends in high places, while I have associates in, lower ones. That mark is proof that you're a friend to us both.
I shall bear it with pride. Well, all that remains is to wish you a safe onward journey. Goots's pass should secure you a place on the caravan, but if you encounter any difficulties, we would be delighted to provide you with a coach of our own. For a discounted price, of course. Say, 9 million? We'll try the caravan. Café amargo, ahorita regreso, ¿eh?
qué feo hace esos brincos esta cosa, Hace unos brincos horribles en el audio, aunque le vayas bajando de poco a poco. Que lo hagas gradual a unos brincos horribles. TV Turner. Y no, Diana, no estaba haciendo eso, de hecho. Aproveché nomás para lo que dije, fui al baño y fui a prender el boiler también. Prender el boiler. Peps. No. Regresa a la vida. Uy, no tengo batería. No tengo batería. Todo perfecto, todo bien. ¿Qué onda, Benito? Pues más o menos, no tanto. Me queda un ratillo aquí. Más o menos. Ok, se me olvidó mover la silla. Fui yo, fue la cámara. ¿Dónde está? Aquí estás. Ay, caray. No, pequeño, no. Operación Hormiga. ¿Nunca miraron la película esta, la de las hormigas, que era de DreamWorks? Ants, hormiguitas se llamaba, ¿no? La película. Me encantaba. Siempre, ya me di cuenta que me gustan mucho las cosas como de una perspectiva como miniatura y el mundo visto como si fuera todo de gigantes. El de It Takes Two, el juego, está señorita, buenos días. Mi contador acá. A ver, chicos, estoy tratando de leer el mensaje que me mandó mi contador. Right then. Let's get this back to Goods. And then it's on to the Dominion. Solo para recordarte que toca este mes en el video. Ah, ya. Sí, pobrecito, me tiene que pedir mis... Programando números. Me tiene que pedir, pobre, mi información desde el inicio de mes para que al final de mes apenas se la ande entregando y aseguro el pobre todo apurado porque no... Chale. Y ya aparecieron las secundarias, rapidito hacer estas cosas. Let me carry your goods. Pardon me, but would you happen to be... That well-notched steel and impressive physique might... Well, and well... My arms are yours. Wonderful. Then come. We must... Bichos, no, la de Bichos es la de Disney. La otra es de DreamWorks. La otra es... Salieron casi, no sé si el mismo año, pero cerca de... Y eran historias diferentes. Sí, ¿no? A mí lo que me encantaba de Bichos era... Amo hasta la fecha... ¿Quién le hizo la voz? Adal Ramones, si la pienso, porque obviamente pues yo cuando estaba chiquita la miré en español. Ey, a la mariquita esta, la Catarina, es una Catarina, ¿no? I see you've been of some assistance to Eloise. Sí, Adal Ramones la voz. Esa me encantaba. Y la oruga. Ay, la oruga se me hacía deliciosa. He doubted they would be fool enough to linger here in Buckland. Pero la otra película, la de Ernst, hormiguita, según yo, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de otra. Ay, no, voy a aprovechar a activar esta antes de que pase otra cosa. Y por si está en el mismo lado, hago todas de uno.
Hasta eso que unas misiones están cerca, no están enfadosos. Unas, no todas. If I knew arrived. Now I just need to see about getting them. I want to know right away. Bad news. Sí, una es A Box Life y la otra es Something Ends. worth celebrating, project. Sí, son películas Only diferentes. trouble is, the servant girl's still new to the job, so I can't leave her when I go. La primera, la de Ends, me gustaba mucho, me gustaba... Celebrating. Gracias, Benito, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Hola, Hola, Yannick, ¿cómo estás? Estaba preocupada por ti. Gotan Rouge is the only good thing to have ever come out of the Empire, and most wouldn't part of a 66 if you held a knife to their throats. So I've heard. Oh, so you know them then? Clearly you're a gentleman. ¿Y cuál te gustaba más, Dexter? ¿Cuál de las dos te gustaba más? Sympathize of my predicament, perhaps? Qué bueno, Yannick, qué bueno que estás bien. Me alegra. I'll give you a little something. No veo por qué no. Sounds simple. So you'll do it. You won't need to go. Ya. Y esa es otra, como todo está marcado en este juego, o sea, no es ni necesario que escuches, no es necesario ni que leas, a veces es como de, ah, sí, mira, solo haz la misión y ya. Eso como que, no sé, siento que le quita mucho. Muchísimo por acá. Algo. Nada, dime algo. Nada. A mí me gustaba más la de Box Life. Te digo, esos dos personajes a mí me encantan, lo que te dije, la Catarina y la oruga. Pero no me gustó mil veces más. No sé, la música me gustaba mucho. Y la historia. Y no sé cómo se miraba todo. Era como más ruda, ¿sabes? There are no crystals here. We have to keep going. Just. Which way did he go? How am I supposed to know? I'll get off down the road, I expect. Now why don't you do the same and leave me be? Que Reginald ya tiene un parque oficial. ¿Quién? ¿Ah? No sé qué hablas, Rhino. Miguel de Ángel Jr. Sí, soy de México. Sí, es de México, ¡Qué grito! Why am I not surprised? You'll hand over your coin. No one's good for you. Cómetelo. Are you hurt? Happily not, good sir. Thanks to your timely intervention. More importantly, we have arrived. Now, feast your eyes upon the marvel before us. Ruins, a relic of the fallen civilization. A sight so common that man is oft blinded to its wonder. Colossal vessels, dashed from the very heavens. Airships, we call them, with very little thought to what wonders such a word might describe. Oblige me if you would. Does anything strike you as peculiar about this particular specimen? Though we ourselves find fallen ruins to be nigh indestructible, whatever gouged the final sin from the rock cleaved clean through the structure you see before you. A tantalizing mystery, no doubt.
but merely come. He's passionate. I'll give him that. Let's go. Fly, Ambrosia. Neither do. Well, I'd listen. Faster! Not again. All right then. Who's first? You're going to get yourself killed. Oh, that would not do. That would not do at all. Not when such majesty stretches out before us. Behold, the final sin in all its glory. As Moss tells us, a battle was fought here in ancient times. A battle of such ferocity that it tore a great crater in the very land upon which it was waged. In reaching for their holy sanctum, did man enrage the gods, and great was the vengeance that was rained down upon him. Alas, the full truth of the matter is lost to time, though I live in hope that I might see it discovered. But we must not dwell upon such things. There is more yet to see. On! Let's go. Run like the wind.
time. Casi me mataba. Casi. Chicos, sorry. Dexter, ¿qué andas haciendo por acá? Estabas muy enferma. ¿Qué pasó, Yannick? Se pasan de lanza. Cuando se le da su gana conectarse. Yo estuve conectada. Gracias, Miguel Ángel, por el quiéreme. Yo estuve conectada en Facebook. Se los venía advirtiendo que me siguieran por allá desde hace tiempo. Yo estuve ayer muy temprano y ya en la noche también. Still in one piece. Estuve jugando por allá. Once more I am in your debt. And once more, you impress me with your prowess. These were no ordinary foes, but ones we in the field call echoes. Though Moss the Chronicler concurs with the legends in attributing the fall of Zemeckis to a wrath wrought upon mankind by the gods, he offers little in the way of explanation. Could the ruins we see before us here, in all their elaborate beauty, perhaps suggest an answer? Could the construction of such miraculous edifices have been considered Hace lo que quiere. the divine? Alas. Es que no anuncié nada, nomás me conecté. Tenía ganitas, desperté muy temprano ayer. Tenía ganitas de jugar y me conecté así casi y estaba toda dormidilla.
You are right. Pero fue rápido, fue una, yo creo que fue como una hora. Y ayer en la noche, pero no tenía ni ganas de hablar, así que nomás era de, mírenme jugar. Todo oscuro, lo que se alcanza a ver de mí y ya. Didn't you say you came here to investigate something? I fear I may have rather overstated the case on that front. In truth, a captive ear was all I really desired. You see, even my hands... And so ends a delightful day. Here, your reward for humoring my selfish whims, plus a little extra for the trouble I have put you to.